All of you, welcome to this video. Last session, who is an independent director ennulla topic aanu discuss cheythathu. In this session, we are covering two topics. First of all, we will discuss the manner of selection of independent directors, and secondly, what are the duties or functions of independent directors of a company. ഇപ്പോൾ കമ്പനീൻ്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ there are different types of directors. അപ്പോൾ അതിൽ listed public company should have at least 1/3 of the total directors as independent directors. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ നമ്മളതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. An independent director should be honest person, should have high standards of integrity, should have expertise and experience for becoming an independent director and all. അല്ലേ? അപ്പോൾ കമ്പനീൻ്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടാസ്ക്കാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വന്നതാണ്. കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആണ് ബൈ വിച്ച് എ കമ്പനി ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആർ ദ പ്രൈമറി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദി ഗവേണൻസ്. അപ്പോൾ ബോർഡ് ഓഫ് ഗവേണൻസിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് കമ്പനീൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഗ്രീസ്, വാരിയിങ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദി മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. Shareholders are in the investors of the company. They are the primary stakeholders of the company. They are actually the owners of the company. പിന്നെ അവിടെ employees are having some kind of interest. അതുപോലെ തന്നെ society is also interested in the matters of the company. The financial institutions which are giving loans and advances to the company are also interested in the matters of the company. Government is interested in the matters of the company. Means there are different parties who are interested in the matters of the company. And these different parties, management is also interested in the matters of the company. These different parties are having different kinds of interest, different degrees of interest in the matters of in the affairs of the company. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് ബോർഡ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടാസ്ക്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള റോളുള്ള ഒരാളാണ് ആര്? ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഈസ് ഹാവിങ് എ വെരി ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ എൻഷുറിങ് ഗുഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ബൈ ദി കമ്പനീസ്. ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിന് മാനേജേഴ്സിന് പേഴ്സണൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിലുള്ളവർ പേഴ്സണൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡെട്രിമെൻറ്റൽ ടു ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി. ദേ ആർ ദ റിയൽ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി. ദേ ഷുഡ് ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫോർ ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, for the economic development of the nation. So the government is taking lots of measures for the protection of the investors of the country. അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടറിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്. മാനർ ഓഫ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആർ സെലക്റ്റഡ് ഫ്രം എ ഡാറ്റാ ബാങ്ക് containing the names and addresses, qualifications of persons who are eligible and willing to act as independent directors, and which is maintained by, in India, which is maintained by Indian Institute of Corporate Affairs, Ministry of Corporate Affairs, along with Indian Institute of Corporate Affairs. They are keeping a database for the selection of ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ കമ്പനീസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേ ക്യാൻ ചൂസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫ്രം ദിസ് ഡാറ്റാ ബാങ്ക് കെപ്റ്റ് ബൈ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ്. I will show you the screenshot of that website now. So this independent directors who are selected from the data bank maintained by the institutions which are notified by the central government. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് they are preparing one data bank, and Ministry of Corporate Affairs along with this institution they are conducting a test for independent directors now. Primedirectors.com is another platform for this. I'll show you the website of this one. കണ്ടോ? ഹെൽപ്പിംഗ് കമ്പനീസ് ഫൈൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. ഒരു കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ദേ ക്യാൻ സെലക്ട്, ദേ ക്യാൻ ഓക്കെ
they can select from this website or they can choose their independent directors from this website, right? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ദ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഓഫ് ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ടു സേവ് ദ മണി വിച്ച് ദേ ഹാവ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ കമ്പനി ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രോത്ത്. അപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ, പിന്നെയും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക്, ഷെയർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീസിലേക്ക് ഫണ്ട്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈമറി ടാസ്ക്. ദേ ആർ ദി റിയൽ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി. ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഈസ് സം വൺ ഹൂ ഈസ് മേക്കിംഗ് സം പേഴ്സണൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇൻ ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഷുഡ് സേഫ് ഗാർഡ് the interest of the shareholders, should protect the interest of the shareholders. Means independent director is like a bridge between the shareholder and management of the company, and they are having a very crucial role in exercising the corporate governance of the company. അപ്പോൾ കമ്പനീൻ്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഗുഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ആണ് എന്നുള്ളത് എൻഷുർ ചെയ്യുക, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രൈമറി ടാസ്ക്. Okay, now we can see Code for Independent Directors. Means Schedule 4 of the Companies Act 2013 provides a guide for the professional conduct of independent directors. And the key features of that Code of Independent Directors include എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കീ ഫീച്ചേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആ പ്രൊഫഷണൽ കോണ്ടക്ട് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനീസ് ആക്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ കോണ്ടക്ട് for the independent directors, role and functions of independent directors, manner of appointment of independent directors, reappointment of independent directors, resignation or removal of independent directors, separate meeting of independent directors, evaluation mechanism of independent directors. Okay. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ ഗൈഡ് ഫോർ ദ പ്രൊഫഷണൽ കോണ്ടക്ട് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ്? ദാറ്റ് വിൽ പ്രൊമോട്ട് ദ കോൺഫിഡൻസ് ഓഫ് ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, എസ്പെഷ്യലി മൈനോറിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓൾസോ എൻഷുർ ദ കോൺഫിഡൻസ് ഓഫ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കമ്പനീസ്. Right, especially this is for shareholders, for protecting the interest of the shareholders. Their confidence will be improved. More and more investors will be coming for investment in the companies. Likewise, it will may contribute to the economic development of the nation. Ultimately, that will promote to the balanced economic development of the nation. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി or what are the duties or functions of independent directors എന്നുള്ളതാണ്. റോൾ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. First of all, these independent directors shall help in bringing an independent judgment to bear on the board's deliberations, especially on the issue strategy, performance, risk management, resource, key appointment. Means independent directorsനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അവർ. മീൻസ് their judgment, their decisions should also be independent. അപ്പോൾ കമ്പനീൻ്റെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള പോളിസീസൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അവരുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് എക്സസൈസ് ദെയർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. സെക്കൻഡ്ലി, ദ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഷാൽ മേക്ക് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ബോർഡ്സ് പെർഫോമൻസ്, ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ, ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവണം. സബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബയാസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ബോർഡ്സ് പെർഫോമൻസ് വിൽ ബി വൺ ഓഫ് ദി ഫങ്ഷൻസ്, റോൾ ഓഫ് independent directors. They will scrutinize the performance of management in meeting agreed goals, and they will monitor the reporting of performance. The performance of management is scrutinized. Besides that performance reporting is also monitored by independent directors. Independent directors are obliged to ensure robust and defensive financial information, controls and risk management. Means the integrity of the financial information is to be ensured by the independent directors. Integrity എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് എത്രമാത്രം അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും. കമ്പനീൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്
ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ടാസ്ക്കാണ്. They have to safeguard the interest of all stakeholders, especially shareholders. ഒന്നും കൂടെ പെർട്ടിക്കുലറായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ they have to safeguard the interest of minority shareholders and have to balance the conflicting interest of the stakeholders. അപ്പോൾ പലർക്കും പലതരത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റാണ് കമ്പനീൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ചിലപ്പോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ളതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ബാലൻസ്ഡ് ബൈ ദി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. They have to determine the appropriate levels of remuneration of executive directors, key managerial personnel and senior management. Means, if a particular executive director is to be removed from the board of directors, in that case, this independent director should exercise his decision independently, right? And if there is any conflict, situations of conflict, that is to be moderated and arbitrated by the independent directors by considering the interest of the company, by considering the interest of the shareholders and all stakeholders. These are the different duties or functions or role of independent directors. Means independent director should participate constructively and actively in the board meeting. They have to try to attend all the meetings, general meetings of the company, and where the require some clarifications that is to be obtained, and they have to be very much honest in their dealings. These are the duties or functions or role of independent directors. And these are the guidelines for the professional conduct of independent directors. We will discuss it in detail in our live session, right? Okay. ഇനി നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആർ സെലക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി ഡാറ്റ ബേസ് കെപ്റ്റ് ബൈ ദ നോട്ടിഫൈഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ഇനി അങ്ങനെ അവരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് the appointment of independent directors of the company is to be appointed by the meeting of the shareholders, and the appointment of independent directors are formalized through a letter of appointment which shall contain the term of appointment, the expectation of the board from the appointed independent director, the terms and conditions of in appointment of independent director, everything should be there in the letter of appointment. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മാനർ ഓഫ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓർ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. Usually the tenure of independent director in the board of directors will be up to 5 consecutive years and is eligible for reappointment on passing a special resolution. Okay, and no independent director shall hold the office for more than 2 consecutive terms. So these are the things that we have to cover today.